Okay, welcome back to the class. நம்ம last time என்ன பார்த்தோம் like basically இப்படி menu set பண்ணணும்னு பார்த்தோம். I'll do little changes. I'll make it little good. கொஞ்சம் பார்க்க அழகா பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறேன், இந்த கோ பாட்டம் சென்டர்ல எடுத்துருந்தேன். கான்டாக்ட் மீ வச்சிருக்கேன், வீடியோ வச்சிருக்கேன், ரெஸ்யூம் வச்சிருக்கேன், ஹோம் வச்சிருக்கேன். ஹோம் இப்படி வேண்டாம், ஹோம் வில் சேஞ்ச் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், கரண்ட் மெனு இருக்கலாம், பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்கலாம், அதுக்கு போல என்ன பண்ணலாம், நம்ம வில் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த பிட் ஆஃப் கலரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன ஆகுனா, இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் மார்ஜின் கொடுத்துருக்கோம், அந்த மார்ஜின் வெளியே வருது. ஸோ இட் டசன்ட் லுக் குட். நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு பதிலாக கலரை ப்ளூ ஆக்கிடுவோம். ஓகே, கலரை ப்ளூ ஆக்கிட்டு வந்துச்சுட்டுமே. ஓகே, கலரை ப்ளூ ஆக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனாக்கி, ஓகே ஓகே இப்போ கலர் ப்ளூ மாற மாட்டேங்க அப்படின்னாக்கி, பேசிக்கலா மெனுவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம டிஃபால்ட் எங்கே கொடுத்துருக்கோம், டிஃபால்ட் கரண்ட் மெனு பேசிக்கலா லிஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கோம். அது போல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இதுக்கு கொண்டு போயிடும், கரண்ட் மெனுக்கு இது கொண்டு போயிடும். ஸோ நவ் யூ see that blue. Okay, so if it looks blue, okay, now but still what I can do here, one more என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி, நான் கர்சர் இருக்குல்ல, கர்சரை நன்னாக்கிடுவேன். கர்சர்னு இருக்கு, கர்சர் நன்னாக்கிட்டோம்னாக்கி என்ன ஆகுனாக்கி, ஓகே இப்போ இதை கிளிக் பண்ண முடியாது. ஓகே, எனக்கு பேசிக்கலா நான் எங்கே இருக்கணும் அங்கே கிளிக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் தட், கர்சர் இங்கே ஒர்க் ஆகாது, இங்கே கிளிக் ஆகாதீங்க. ஓகே, லைக் கர்சர், ஓகே கிளிக் ஆகுது. எனிவே okay, basically இங்க கர்சர் ஒர்க் ஆகாது, இங்க கர்சர் ஒர்க் ஆகும், இங்க கர்சர் ஒர்க் ஆகாது. That's what the whole idea is. Okay, or we can make it a little bit gray if you want. Like now we can make gray also பண்ணலாம். Like okay, RGB என்ன பண்ணலாம், gray. Okay, we'll make it a bit gray. Gray white வித்தியாசம் தெரியல. So what we can do here, dark gray பண்ணுமா, dark gray போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. No, still it is the same color. So we'll go for blue only. Okay, so basically the indication of this one is cursor work agadu, but what you get there is okay, cursor work agadu, but cursor, okay, cursor onnu illa, idu black. So I will do that, this is will do that. Okay, so black, blue, sorry. The black is fine. No, I'll make it blue. Okay. This is what it is. Okay. Cursor color. Okay. Okay. இப்போ கலர் இதாயிட்டு. Okay, I'll go and remove the இது எடுத்து சென்டர் வேண்டாம், கோ பாட்டமும் வேண்டாம். Okay. Okay. Video resume என்ன பண்றேன், like we will do the same thing you do, like SRC. நான் வீடியோ ரெஸ்யூமே ஒரு ஃபைல் இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த ரெஸ்யூமே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு வீடியோ ரெஸ்யூமே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் ஐ ஹாவ் வீடியோ ரெஸ்யூமே, கான்டாக்ட் மீ, இது மட்டும் இருக்கு. ஓகே, இது என்ன பண்ணலாம், சில நேரங்களில் நம்ம இந்த கர்சர் இங்கே கொண்டு போகும்போது லைக் சில நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கலாம், எங்கே கர்சர் கொண்டு போனீங்களோ அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகுனாக்கி லிட்டில் பிட் சேஞ்ச் த கலர். ஸோ இட் நோஸ் வேர் யூ ஆர் பிரிங்கிங் கர்சர். ஓகே, நிறைய இதில் பார்த்துருக்கலாம், அதை பண்ணும். அது என்ன பண்ணலாம்னாக்கி, ஓகே அது நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் லேட்டர் சொல்லி தருவேன். ஓகே, ஐ டூ த லேட்டர், தட் வுட் பி நைஸ். ஓகே, ஐ டூ த லேட்டர் பார்ட். ஓகே, இன்னைக்கு இது பேசிக்கலி இதான் கொஞ்சம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஐ ஹாவ் அ ஹோம், ஐ ஹாவ் அ ரெஸ்யூமே, வீடியோ ரெஸ்யூமே, கொடுத்த வீடியோ ரெஸ்யூமே பார்ட். சாரி, ஓகே, ஐ ஹாவ் அ ஹோம், ஐ ஹாவ் அ ரெஸ்யூமே, தென் ஐ ஹாவ் மட்டியல் எல்லா இடம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, வீடியோ ரெஸ்யூமே இதாகும். Contact page basically I'll show you how I'm going to fix this part. Okay, I'll show you. நானே காட்டுறேன். Okay, okay. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நாக்கி we'll take the lesson to the next level. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், then I'll come and I'll do that. Okay. Okay. There is something called box model. Okay, box model அப்படின்னாக்கி இதுதான் டேக்.
கண்டென்ட் இருக்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன் டேக். அதுக்கு மேல பேடிங் ஒரு ஆட்ரிபியூட் உண்டு. அந்த பேடிங்க்கு மேல பார்டர்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் உண்டு. அதுக்கு மார்ஜின் ஒரு ஆட்ரிபியூட் உண்டு. ஓகே, பேடிங் மார்ஜின். நம்ம மார்ஜினை பார்த்தோம். ஓகே, நம்ம பார்டரையும் பார்த்தோம், மார்ஜினையும் பார்த்தோம். ஸோ நம்ம பேடிங்கை பார்க்கல. ஓகே, நம்ம மெனு எழுதும்போது ஒரு கோடு வந்து லைக் பார்டர் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கோடு இது பண்ணோம், மார்ஜின் வந்து ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணோம். ஓகே, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்லையும், ஒவ்வொரு டேக்குக்கும் இது உண்டு. ஓகே, இப்போ வைக்கணும் நீங்கள் ஃபார்ம், அது பெரிய அளவு உண்டு. டிவிஷனுக்கு அதுக்கு பார்டர் உண்டு, மார்ஜின் உண்டு, பேடிங் உண்டு. உங்களுக்கு இருக்க இன்புட்டுக்கு பார்டர் உண்டு, லேபிளுக்கு பார்டர் உண்டு. ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டேக்குக்கும் மார்ஜின் உண்டு, பார்டர் உண்டு, பேடிங் உண்டு. நம்ம இதை மனிப்புலேட் பண்ணி we can have a kind of a color அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே, now how it works. நீங்க பேடிங் எடுத்துட்டுமே, நீங்க பேடிங்கை லெஃப்ட்டை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், இல்லை பேடிங்கை ரைட்டை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், டாப்பை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், இல்லை பாட்டமை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது என்ன ஆகுனா பேடிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாப். ஓகே, இது ஓகே, திஸ் வாட் ஹேப்பன், இது ஒரு ஷார்ட் வே ஆஃப் இது பண்றது. இப்போ நீங்க வந்து ஓகே 4 வேல்யூ கொடுக்கலாம். இதுல இல்ல, ஆக்சுவலா யூ கேன் எதர் யூ கேன் கிவ் லெஃப்ட் ரைட் டாப் பாட்டம் கொடுக்கலாம். ஓகே, பேசிக்கலா டாப் ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ், தென் ஐ திங்க் ரைட், தென் லெஃப்ட், அந்த மாதிரி. ஓகே, டாப் பாட்டம் லெஃப்ட் ரைட். ஓகே, இந்த மாதிரி வரும். அதுக்கு 4 வேல்யூ நீங்க கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க 2 வேல்யூ கொடுக்கலாம். 2 வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், டாப்புக்கும் பாட்டமுக்கும் ஒரு வேல்யூ, லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் ஒரு வேல்யூ, அந்த மாதிரி போகும். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் கிவிங் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ பேடிங், ஓகே, யூ கிவ் ஒரே ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமா, அது அந்த 4 ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் அதே வேல்யூ தான் இதாகும். ஓகே, எதற்கு நீங்க இண்டிபெண்டன்ட்லி கொடுக்கலாம், இல்ல ஷார்ட்கட்டா பேடிங் லெஃப்ட் ரைட் கொடுக்கலாம், பேடிங் கொடுத்து 4 வேல்யூ கொடுக்கலாம், 2 வேல்யூ கொடுக்கலாம், ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம். ஓகே, த சேம் வே யூ கேன் கோ பார்டர். பார்டருக்கு அதிகமான ஆட்ரிபியூட் உண்டு. பார்டருக்கு கலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், ஒவ்வொரு இதுக்கும் லெஃப்ட் ரைட், அதோட லெஃப்டோட ஸ்டைலை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். லைக் யூ கேன் ஹேவ் அ சாலிட் லைன், யூ கேன் ஹேவ் அ கைண்ட் டாட்டட் லைன், அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் ஹேவ் அ ரேடியஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ரேடியஸ் என்ன பண்ணாக்க நீங்க ரவுண்ட் பண்ணலாமா, இல்லை கைண்ட் ஆஃப் லைக் ட்ரை அந்த மாதிரி. பேசிக்கலி வில் ஷோ என்ன காட்டுறது பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஓகே, ரேடியஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஓகே, பார்டருக்கு வந்து நீங்க பார்டர் ஒரே லைன்ல கொடுக்கலாம். ஒரே லைன்ல கொடுக்கும்போது கலர், ஓகே, கலர் வித் ஸ்டைல், இந்த ரேடியஸ், இந்த மாதிரி நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே, ஓகே, இந்த இதே மாதிரி பேசிக்கலி பார்டர் பார்டர் டாப்புக்கும் லைக் பார்டர்ல வந்து பேசிக்கலி பார்டர் கொடுக்குங்க, கலர் கொடுக்குங்க, வித் கொடுக்குங்க, ஸ்டைல் கொடுக்குங்க, ரேடியஸ் கொடுக்குங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி சாரி, அந்த மாதிரி பார்டர் வந்து வெறும் பார்டர் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமா, இப்போ 20x கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமா, இது 4 சைடை ஃபிக்ஸ் பண்ணும். ஓகே, இந்த மாதிரி பார்டர்ல வந்து இது மாதிரி 4 வேல்யூ கொடுக்கும். அதே மாதிரி 4 சைட், 4 இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ லைக்கணும். இந்த 4 டைம் டிஃபைன் பண்ணலாம் அந்த இவ்வளோத்தையும். ஓகே, ஸோ இண்டிவிஜுவலாக பண்ணலாம். இல்லை அதே மாதிரி டாப் பாட்டம் ஒரு வேல்யூ, லெஃப்ட் ரைட்டும் ஒரு வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணலாம். இல்லைனா ஒரே வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே டிஃபைன் பண்ணலாம். அது பண்ணலாம், பார்டர் பண்ணலாம். மார்ஜின் த சேம் ஸ்டோரி கோர்ஸ். மார்ஜின் வந்து இதே மாதிரி தான். பேசிக்கலாக மார்ஜின் வந்து வெறும் there's nothing, அதாவது மற்ற ஆட்ரிபியூட் கலர் அந்த மாதிரி ஆட்ரிபியூட் கிடையாது. பட் how much space, whether you give top, bottom, left, right, அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே, நம்ம அதான் நான் எப்படி பண்ணுவேன்னு பார்ப்போம். ஓகே, நான் என்ன எடுக்க போறேன், I'm going to take that இது ஃபூட்டர் இருக்குல்ல, இதை இந்த அவ்வளோ ஃபூட்டரை காட்டுறேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு. ஓகே, okay, now I'll go to the footer. What I do here, okay, I have a footer here. Quote top எடுத்துருந்தேன். ஓகே, quote top எடுத்துருந்தேன். அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போறேன், I'll have a LinkedIn கொண்டு வரேன். ஓகே, லைக் Facebook இருக்கு, I'll bring a LinkedIn here. ஓகே, LinkedIn. Okay, I'll just say here LinkedIn கொண்டு வரேன். ஓகே, LinkedIn. Okay, LinkedIn வந்துட்டு I just change the value to LinkedIn. Okay, LinkedIn. Okay, I'm saving it. Okay, save பண்ணா சின்னதா இருக்கு. What I do, I'll change the value to எல்லாத்துக்குமே 50 ஆக்கிரும். Like that looks 50. Okay,
Okay. 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 இது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு, பட் தட்ஸ் ஓகே. ஓகே. வாட்ஸ்அப் இருக்கு, இது இருக்கு. ஓகே. இப்போ என்ன பண்ண போறேன், இதை வந்து I'll take them into a div. ஓகே. div கொண்டு வந்துட்டு div வந்து லைக் கிளாஸ் கொடுக்கலாம் my footer. கிளாஸ் செட் பண்றேன். ஓகே. I go to the main CS. Dash இது டாட் வந்து என்னோட செலக்டருடைய சிம்பிள் வந்து டாட் வந்து கிளாஸ். ஸோ டாட் மை ஃபுட்டர். ஓகே. நான் ஜஸ்ட் கலர் மட்டும் போடுதேன். இப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் போடுதேன். I will go for one more. Okay. Background color. Okay. Right. Okay. Now if you see that, I can show you here. Okay. Okay. This is the footer. Okay. Now let me go here. Okay. Okay. Footer kila oru vena HR vena potukom, so it looks bit decent. Okay. ஒரு லைன் இருக்கு, footer kila அந்த இது இருக்கு. Okay. இது டிவிஷனுக்கு மேல வருது, இது டிவிஷனுக்கு கீழே வருது. ஓகே. now if I'm okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்கனாக்கி okay, 1 minute, let me think about what I can do here. Okay. Okay. நம்ம padding கொடுப்போம். Okay, I'm going to give a padding. Padding left வந்து say 50%. So see that. Still the basically the red color இருக்கு, but it moved you into a 50% right side, 50% move பண்ணிச்சு. Okay. Okay. Now what I'm going to give here is padding right 50%. Okay. Padding PADDING right. Okay. என்ன ஆகுனாக்கி 50% லெஃப்ட் இருக்கு, 55 ரைட் பேடிங்கே கொடுத்தாச்சு. ஸோ கண்டென்ட் எங்க போகும்? கண்டென்ட் காணாம போயிடும். ஆர் பேசிக்கலி இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி புஷிங் த கண்டென்ட் இன்டு டவுன், பிகாஸ் நீங்க வந்து லெஃப்ட் சைடு 50 கொடுத்துருக்கீங்க, ரைட் சைடு 50 கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ பேசிக்கலி இட் இஸ் யூசிங் தட் இதை இது பண்ணுது. ஓகே. இப்போ ஐ கிவ் 30%, வாட் ஹேப்பன்? Okay, say 40%. Okay. Now 40%. Okay. See that. This is also not fine. So we give 30%. Okay. See, it looks perfectly fine because the padding left side of padding was the right side of padding was. Still, like it is not perfectly fine. We can give 35. Like that would have been a perfectly fine. 35. Okay. 35. Okay. Right padding went up because basically when you are giving a padding, basically it is leaving a space within the div. Okay, it is creating it, but there's no change in the div. Div size change illa. But within that, இதுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து 50% கொடுக்கு. This is what it is doing here. Okay. If I can give a நான் என்ன பண்றேன், padding. Okay. If I say padding top ஒரு okay 2% போடும் என்னன்னு பார்ப்போம். Or I say 2 pixel. Okay. That also I can say that. Okay. See that. It create a little space. Okay. Now the remove பண்றேன். Just see that properly. That அந்த image மேல ஒரு லைன் இருக்கு தெரியுமா, அது காணாம போயிடும். See that. அந்த image மேல லைன் காணல. Okay. If I give that part again, அதை வந்து நான் திருப்பி அந்த padding 2 pixel reduce பண்றேன்னு தெரியுமா, லைன் வரும். Okay. I'll make it 10 pixel. What happened? See, there's a 10 space created. Okay. I'll just make it 2 line 2 pixel max. கீழே என்ன பண்றேன், கீழே அதே மாதிரி padding bottom. Okay, padding bottom on the 2 pixel. Okay, what you see here is there's a small line here, small line here, malal building here. Okay, I'll make it as a 4 pixel to match it. Okay, see that. This is what you are seeing, that the image again irukku, but basically that it moved the image according to the padding. It is creating a padding. The padding is happening within that division. Okay.
you can do a lot. Like, if you're liking for the padding, like, in the value, okay, now I'll go here. I'll see that what are the values. Okay, either you can do a fixed strategy, like centimeter em is the related value illa like percentage pixel rem and the mari okay. Now I'll take this one. I'll just comment it out. Okay, now what I say here, padding, okay, 35%, 35, let's see, 35%, then top 4% pixel, and 2 pixel. I think this is the right one. No, sorry, it's supposed to be this way. Still it is giving it. Okay. Is it creating a whole, which is coming first? Okay, 4 pixel is top, that is right. Then okay, top, sorry, I gave a top, sorry, top bottom. Yeah. 100 pixel, 100 pixel. Okay. Okay, this is right. Now, what is doing here? Top, left. Okay, let's see. This is in the pixel. Okay, I'll take it. 1%. Okay, now for what is? Okay, let's see. 30%. No, 30% left side. So I'll make this one 1. And that I'll make it pixel. Okay, that is fine. Okay, so basically what is happening here is top, right, bottom, left. That is what is happening here. Okay, I just make it 30. Okay, now 30 pixel, 30. Okay, basically what is happening? Top, right, left, top, right, bottom, left. That is what is happening here. Okay. That's other way what I can do here is I can make it 2. Okay. Now I'll do a top and bottom, basically is 2 pixel, and I just remove this part. Now top 2 pixel, left to right 2 pixel. Okay, if you want to give only one value, see that you can give a one value. See that. Pixel. Like if you want to have a similar border, padding, you can do that also. Okay, whichever you want to do, you can do that. You can do that. Okay. Okay. Now we'll go the next one. What we do here. Padding basically we are talking about what is it? We talk about border. Okay. Now we'll come to the border. Okay. Border. Okay, border left. Okay, border left. Okay, border left. I'm giving a 2 pixel. What is the value? Border. Okay. Color. Okay, I can give a 2 pixel. I can give it. Then I can say color. What color I want? I want a blue. Okay, I'll give a blue. Okay, I'll give a blue. Then I say that I want a solid. Okay. Solid. Okay. If you look at that now, okay, see that it create a solid line. I can say dotted also. I can say that. Okay, you can say dotted. Okay, if it is dotted, what you see here is basically you see a dotted line. So you'll see that. Okay, you can see a lot of varieties you can see here. Okay, not. Okay, now I can say here what rather than doing all these things, I can also say here like color separately. Say like I can say blue, bar, okay, border, say border color, okay, border left,
left color is what? Then I can say width is what? Width I can say that solid. Yeah, I can say solid. Okay. Border left. Sorry, width is not a style is style. Okay. I'll remove that. Style is solid probably. Okay. You can say groovy, glitter. You can try all these things like solid. I put a style. It is, I can say 2 pixel, 2 pixel. I can say 5 pixel. Okay, see that. You get the same 5 pixel, you say that. Like, you can look at all the property. Border left. Okay. Now say that border left. Okay, well, I'll come to that again. Like, now that style, okay, style we give everything. Okay, now I can give a radius. Okay, the left also I can give a radius to top side. I can give a bottom side. I can give a radius, or I can also probably give a radius here. No, this is not allowing me a radius. Okay, I can give independent radius with the top radius. Okay, let's say top radius. What happened? I'll give a 10 pixel. What? Let's see what happens. Now see, it created a kind of angle here. The same thing I can give it border left bottom border bottom left radius. See that 30 pixel. See that it changed now. Now look at that. The way the angle is changed, the top one, the down, the angle changed like that. Okay, you can do that. Or rather than giving independent like that, I can also give only one. I can give a border. Totally, I can give a say border. Say that what I can say that say 5. Okay, 3 pixel blue solid 30 pixel. See what is happening? There is something is not right. Okay, right? No. What is do I have to give a color later? I don't know what is the order. Okay, I remove that part. Now I'll come to that part first of all. Solid. Let's see, is it right? Yeah. Okay. Now it says okay, I'll make it 5 pixels so it looks a little better. Maybe 5 pixel is this is a 5 pixel blue. I'll make it 30 pixel of radius. Oh, that is too much, I think. No, pixel supposed to go to that. What is that? Color with style and radius. That's what it is. So do I have to give a 5 pixel like that? What is that order? Okay, I forgot the order. Okay, you can look at that. Basically, go to the manual. Look at. Basically, you can define the the radius of the whole thing. You can define that. Okay. Here also I can say that basically I can say that border border radius. I say that 30 pixel. I independently coming and see that the whole thing got changed now. This one got changed. Like if I say 10 pixel, it looks like differently. Sorry, 10 pixel of radius. Now that the border was kind of a slightly angled. This is how you can make the basically if you have a kind of a square object, you can you can easily make it as a round. Okay, easily you can do that. This is how you do a border. Okay, now I'll come to my margin. Okay, if you look at all these things happen within the division. Okay, but the margin, what happened? Margin works outside of the division. The div. Okay, with the div tag. Now I'll go to that div tag. Okay, I'll do the div the margin. Now you look at the margin. What happened? Margin. Say left. Margin left 10 pixel.
look there. It pushed the whole thing into 10 pixel here. I'll make it like 50 pixel, then you can, this is wrong. Okay, there's a 2 is, okay. See, 10 pixel, I'll make it like 30 pixel. Now what happened? See, it asked a white color. It is not within that the border, that the whatever that defined. It is basically making that the margin outside of the div, so that the div comes, the blank screen comes. Okay, that's the difference between all the other ones. Okay, if I do a margin right, margin 30 pixel. Okay, now see that the 30 pixel is moved right side. That is how it works. Okay, now how do I fix that properly here? I just say 30%, 30% margin. Okay, now I remove the black, the color, I'll change it out, change it. Okay. See, now the screen worked fine for me. Like, you know, if I want to have a color, then I use the basically padding, or like, you know, I'll use the padding to move it to right. If I need just like the default color, the margin is fine. So it moved the margin right side. Like I can say here, I can say 35 would be a bit centric. Okay, that is what I wanted. Okay, now still you see a down here, a bit of the images you are seeing here. I will come and clean it later. Okay, this is the what screen is. So we know how, what is that? We know how to define a background. I mean, background, we know that we know what is padding, what is that border, what is the margin, we know that. Okay. Now, once it is done, what are we going to learn is, we are going to learn something called selector. Okay, we already know that what we are doing, but I'll show you what is that selector. Okay. Now we have a selector. The selector is what we are giving the name to the class, or even a tag, what we are defining, that is called selector here. There are different variety of selector. One is called grouping. I'll show you what is the grouping. Is nothing but when you have more than one selector, you use a comma. So whatever you are property you are giving, that applies to all the selector. For example, say div, comma p, comma say h4. So basically, all this applies to the property. Whatever if I say color, all the color applies to that. Okay. ID, we know that we use the ID. You start with the hash mark ID over there. Class, you know that we just start with a dot. Okay. Okay, basically you can also have a class, and that whatever the class within the tag also you can define that. Then there is command descendant. Descendant is what happened, whatever the child. Okay, the child and descendant almost work similarly. The child, okay, space. The child basically can give that like greater than mark. Okay, the parent you can give a less than mark. You can give all star. Sibling. Sibling is what happened. Sibling is which is in the same level. For example, I have basically the P, and I'll show you what is sibling is. Adjacent sibling is the what which comes immediately next to that. That is what adjacent sibling. I'll show you what is pseudo class, what is pseudo element. Okay, now the whole information is here. Okay, I'll give you that. You will go and look at everything in detail. I just introduce to you, then you look at everything in detail. Okay, now I'll see what is. Okay, this is what the grouping is. Okay, H1, H2, H3. We can put a comma, that works as a grouping. ID, you know that whatever name ID it works. Class, dot class, we use a lot of class. Okay, you can also say division, not a new class name. So basically, that whenever that comes within that division, the class, whenever you get the class can be attached to any tag. In this case, what happens is this works only when the class is attached to the div. Okay, if you have the same class P, this doesn't work, but the top part works. Okay. Now div P, it is basically is a descendant. It's the same thing. Child is the same thing. Anything under division, it applies. The star works for everything. Like, you know. Okay. Now what is happening here is, it is a sibling. Sibling is what happened. You know the sibling meaning of it is a people who are born with you. Means with the same parent. The same way, basically, that whatever the child, not a child, whatever the tag in the same level, that is what sibling that it applies. Okay,
Adjacent sibling means only immediate sibling, or basically the one which comes immediately, not above, below. That's what applying to that. After, immediate after that. Okay. See, element is basically you can put a after, before, what you can do. I'll show it. The root is something special. The root is basically which is applied to the root one. Basically, everything it applies. You are putting the top level. Target is attribute. You can say that is a kind of a like a criteria you can apply that. You can say that A with that class so and so. So basically, only that is true, coming true. That's the only thing applies to that. Okay. If you say the target, say blank is yellow, and say that some other target like space is something, you can define it, or you can say class A is this one, class B is this one, any target. Okay. Any attribute with it tag you can have as a criteria. Okay, I'll show you it. Variable name we don't. Okay, that attribute is the element is the. Then where is the? What is missing? Is it element? Is it a class? Pseudo class? Pseudo class is missing. That should be something called pseudo class. Pseudo class is missing. I'll show you what is pseudo class. Pseudo class is what happened, like hover, that kind of stuff comes in, which comes in a single, like column. I'll show both this one today. I'll show it. Okay. For that, what I do here is I'll go to that contact. I'll take a contact as a this one. Okay. Contact space. I'll take it. I go here. I say contact HTML. Okay. This is what I'm going to work on that. Okay. Now what I do here, do I have a contact page? Okay, contact me is the, yeah. Okay. Now what I do here, I'll create already I had a field because I don't, okay. Now I say I'll create a field, okay, class field. Okay. Now what I do here is I come here. Okay. This is a class, FIELD field. I say that field is what? Display. That will come next class, what it is. Display is flex, I think. Okay, now I'm just aligning it. Now I'm coming to contact page. What I'm going to do here is, okay, form main field. Okay, I'll go here. Division. What is happening here? Why I'm not seeing the down? For some reason it is. Okay, I'll change that to HTML. Okay, I have a division. I'll show the division. Okay, I say that level 1. Okay, division. Okay, H3, H5. Okay, H5. Okay, level 2. Okay, I'll have a P here. Okay, level 1P. Okay, it is level 2. Am I right? Say I have a division. Say that then I say P here. Okay, level 2B. Okay, level 2B. Then I can have H3 here. H5, I'll have the same thing. H5, I can have it here. So level 3. Okay, that is what we are having it. Okay, level 1, level 2, level 1P, level 2P, level 3P. Now what I'm coming here is I can attach something here. So for example, if I say here, like okay. Now let's see how does it works. Now I'll show you field. Okay.
anything under div. Okay, I say just div, anything under div, or say P. Okay, I'm just giving only 2 level. I'm telling the color is blue. Anything within, okay, sorry. Okay, now it means anything comes on within the div P, everything is blue because it's coming blue because everything coming under div. Now I go here, I'll put up one. Okay, I'll go to that contract, say, I'll put something here, P above div 0. Oh, probably that is also coming under div. It is coming under div blue. Sorry, the P also I'm giving it. No, I'll give it something different. Sorry. I'll give something under, I'll give something as what I got. Let's select label. Yeah. Okay, just a label. I'll give it. Okay. See, now this is not under div. So basically, anything, everything coming under div is basically is grouped together. P and everything is grouped together. Even I don't need to give a P. Okay, but the only thing what we are having here is like everything under, either we are having under P or we are having this one. So if I give a, instead of label, if I convert them into a P, okay, now that will become a blue again. Okay, basically that anything, everything goes PR in this works. Okay, so this is how you group it. Now what you can do here, like the other thing what you can do here is, I'm telling div P color blue, color. Okay. You don't see a level 2. The reason is level 2 is not blue. Okay, it is not basically what I'm telling. Anything other div, and that's child. That because space is a child. The other div B, when it comes P, basically here also it is coming under div. This is also coming under div. That's the reason basically that this. But whether when you are coming the H5 under blue, it is not this one. Okay, here the H5 is not working. So this 2 is escaped, everything else is working. Okay. This is how you make that this one. So when if I give here blue, that is again it works like the same thing, like level 1, level 2 works. The child, basically anything under the P, the child of div is working. That is how this is works. Okay. Now you want to see that how that the sibling works. So okay, sibling. See, the div only that basically it is gone now. Level 2B is gone because level 2B is not division of a sibling P. It is under that comes here. So this is the sibling of this division. So there's a division. This is a sibling, but this P is not a division. It's a child of division, not the sibling of division. So this doesn't work. This works. So this is how you basically go and test it. All this. Okay, the division is there. Then what else we are talking about here? Immediate sibling. Immediate sibling is I'll put a plus. Okay, now when you are coming here, that I have to have a tag here. Now I have one more P here. Okay, not immediate sibling. That won't be a sibling. Not immediate. This is blue, though it is P. Because when you are seeing immediate sibling, this is the division. Immediate, this is the only division here.
Okay, now if I make a P here, okay, that is okay. Okay, if I P here, that is also not going to work. The reason is it is above that. Okay, it is not going. It is also not going to work. It's above that. It's not going to work. Okay. Okay, if I hue a division here, if I say 1P here, that is going to work. Okay, if I say that, it is going to work. The reason is this is that sibling of this division. That is basically that wherever a div comes, the immediate sibling is going to have an effect when you are giving a plus. Okay. Now what I'm going to do here is I'm going to show you that called what is it called? Element. Okay, the element comes with a double colon. Okay, how does that work? Okay, here basically I'm introducing to you. You have to go and basically learn more. I know it's a little bit boring because this is I want you to learn. So it will be used when you want to use. Am I right? It is not going to use every day. This one. These are the things. It will like another day when you know that they'll come to use when you need to use. Okay. Now I go here. I'll remove all this part. Okay. Now I'm going to do something called element. Okay, how the element works. I create a field called like label FIELD. Okay, now I'm telling that the element has got after or like before. I'm just putting after. Okay, after the element. What I want after the element. So wherever you are having this one, after the content, I want you to add a colon. Okay, space colon. I want to add that. Now I'm going to attach this into some of the label. Okay, I go here. See that I'm adding this one into the label. So now automatically what it does is, sorry. See that it automatically after the name it is going to put that semicolon. So like programmatically you can add some content into wherever you want to add something, you can do that. Like say here I'm putting that label here. So I'm putting a label. I'm not putting into where I put that division class label. Yeah. So this is how it is working here. I'm putting name and age. It's automatically putting after the content. Basically, this is the label is the content. After the putting the same, according to me, the same thing work. Even if you are putting in the label itself, it is going to work. The reason is this again also going to put that again here. It is also that is also going to work. There's no difference because what it is doing here is when you are putting in the traveler, it is putting after the label. Basically, it is putting a colon here. In this position, it is putting a colon here. When you are putting within the label, it is putting the colon after the text is. That's only different. End of the day is the same thing. Either you can put it in a label, you can put it here. The same thing. Label. Okay. Now, what I'm going to show here is now, after this one, I'll show what is called what do you call class? Okay. The difference between class and element is class always comes with a double colon. The element comes with a single colon. That we are going to use it. That I'll show you. For that I'll also show the example here. Now I say P here, hover. Okay. Now I'm trying. Okay, you can look at that when you say you can see all this one. I'm just using only the hover. Show me. Yeah. Hover is basically when you are taking a mouse into the particular tab. That's called hover. Okay. I'm changing the color to red. Okay. Now what happens? See that. See that. Okay. This doesn't work. This is not a P. So this is the P. So when I'm taking a mouse to blue, okay. This is going to work. So you got it what I'm trying to say. This is work. This is work. Wherever P is there is going to work. Okay. This is okay. Now I'll keep that that hover part. I'll show you how I'm going to use that menu item. Okay.
Now I go to the home part here. Now what I'm going to do here is, because he's also coming because all P. That's the reason this is working. Wherever the P is there, it is going to work. Okay. So I'll remove the whole part here. That we'll set that part later. I'll remove here. Now how I'm going to make that into the menu. So I want, whenever this goes, I want the color has to be changed. Now see that, okay. Current menu is fine, UVA is fine. Okay, this is the, okay, I am going to do that now. Look at that navigation. The child is UL, the child is LI, the child is A. Okay, so whenever the navigation UL child A, and that A is hover, okay, whatever, that right, hovered. I want the background color has to be changed. Okay, background color. What I want, background color. Okay, I already have a color, so I just somewhere I did the, because when I was trying it, I wrote, okay, I'll give a background color. Now what happened? See that, okay. Okay. See that. When I'm taking this one, you know that what is basically it is kind of a outline. Okay. Now you are going to try all these things. So like basically you are changing. See that there's no, this one comes. This works here. Perfectly it works. That's all today's class. I want